عندما نبحث في تاريخ الملك عبد العزيز، وخاصة بدايته الأولى من بعد استرداد الرياض إلى حين معاهدة دارين، نجد أصدق من مقولة قد يشك الناس فيما تقول ولكنهم سوف يؤمنون بما تفعل. فلماذا تأخرت معاهدة دارين التي اعترفت فيها بريطانيا بالملك عبد العزيز سلطانا على نجد والإحساء 13 سنة؟ من هو المتسبب في عرقلة المعاهدة؟ ما هو الدور الذي لعبه ويليام شكسبير فيها؟ هل تتخيلون معي أن رصاصة طالب صربي من الممكن تغير واقع العالم؟ عام 1914 تسببت في حرب كونية راح ضحيتها 16 مليون إنسان على وجه الأرض، وتغيرت معها الخارطة السياسية في العالم. حين نبحث في هذا التوقيت عن واقع الجزيرة العربية، سنجد أن الشاب عبد العزيز آل سعود لم يزل يجمع أطراف وطنه واعيا مقدمات الحرب العاتية، مدركا أن ما قبلها حال وما بعدها آخر، خاصة بعد أن أصبح على تماس مع المصالح الدولية في الخليج العربي. قبل الحرب كانت بريطانيا حذرة في التعاطي مع قوة ابن سعود النامية، والغريب تضارب آراء بعض الموظفين البريطانيين مع هذا الحذر اللي كان يمثله وزير الخارجية إدوارد غراي. وكان أبرز هؤلاء الموظفين الذين يتعارضون مع مسألة الحذر هو الكابتن ويليام شكسبير الذي التقى الملك عبد العزيز سنة 1910 في الكويت. المؤرخ آلان ديلن مؤلف كتاب كابتن شكسبير كشف الكثير عن أحداث تلك المرحلة في كتابه. التقينا به ليكشف لنا تفاصيل علاقة شكسبير مع الملك عبد العزيز. The circumstances by which Abdulaziz Ibn Saud met Captain Shakespeare are rather unusual. Ibn Saud was a known unknown. Shakespeare certainly knew about him, as did the Indian government, but it was someone who they had yet to meet. Shakespeare was actually in the desert in January and February 1910 when he heard that Ibn Saud was actually in Kuwait meeting Mubarak al-Sabah, the great sheikh. And he rushed back to meet him. And they first met on the 28th of February in a big banquet which was hosted by Mubarak, and he had, over a period of the next 3 or 4 days, 4 meetings with Ibn Saud and his brother. The two men struck it off straight away. They were of a similar age, they're both in their early 30s, and Shakespeare wrote that Ibn Saud had a strong, honest and frank face. Abdulaziz is a fair, handsome man, considerably above the average Arab height, with a particularly frank and open face, and, after the first shyness, genial and very courteous manners. He informed me that he was in his 31st year. استطاع الدكتور طلال الوصول إلى المكان الأهم الذي يحتفظ بالمدونات والصور الخاصة بشكسبير، والتي تكشف شغفه بالجزيرة العربية واهتمامه بالأخص بالملك عبد العزيز.
تحديد مواقع، تفاصيل فلكية. كل هذا الآن أمامي بخط شكسبير نفسه. أيضا أهم الصور التي التقطها أو آخر الصور اللي التقطها، منها الصورة مثلا لقصر مارد في الجوف. هذه من أواخر الصور اللي التقطها عام 1914. أيضا عندي الآن خريطة مهمة توضح خط سير شكسبير داخل الجزيرة العربية وأهم المناطق التي زارها خلال رحلاته المتفرقة. تعنت بريطاني، تضارب القوى الإقليمية والعالمية في منطقة الخليج العربي، حقبة مليئة بالتوتر والترقب. الدكتور عبد المحسن الرشودي حدثنا عن موقف الملك عبد العزيز في تلك المرحلة. أولاً الملك عبد العزيز كان له رؤية مختلفة عن أقرانه في ذلك الوقت، خاصة فيما يتعلق بالاتصال بالعالم الخارجي. فنعرف بريطانيا كانت أحد القوى المهيمنة والمسيطرة في الخليج العربي، لذلك كان يرى الاعتراف الدولي لحكومته ولإمارته من أجل أنه ينفتح على العالم الآخر. نستطيع أنه نقول أنه كان يفكر داخل الصندوق وخارج الصندوق. داخل الصندوق في المحتوى أو في المجتمع الذي كان يحيط به، وخارج الصندوق أيضا يرى أن هناك عالم آخر لابد من الاتصال به. فالملك عبد العزيز لما أننا يعني نستعرض الوثائق والتاريخ نجد أنه كان التواصل دبلوماسي، ما خرق البروتوكولات السياسية، وهذا يدل على أنه لديه فكرة أو لديه استيعاب كامل عن الوضع العالمي. لذلك كان دائما عن طريق الوكيل البريطاني في الكويت. في الموقف البريطاني الممانع لصداقة الملك عبد العزيز سر. تعالوا نبحث في خفاياه. الوصول إلى من يفصح لنا عن تضارب الموقف البريطاني لم يكن سهلاً، فسافرنا إلى ثالث أقدم جامعة في بريطانيا، جامعة ديرهام، لنقابل أستاذ الأمن الإقليمي البروفيسور كلايف جونز. British foreign policy at the time was caught between two competing interests, between the interests of the India office on the one hand and the Foreign Office on the other hand. On the other hand, the India office recognized Ibn Saud as a more powerful actor and certainly began to look at his control of the eastern littoral of the Gulf. But more importantly than this, Edward Grey at the time, and this was on the eve of the First World War, didn't want to antagonize the Ottomans. And Britain felt that if they'd signed an agreement with Ibn Saud, then this clearly would seem by the Ottomans as provocative and may have precipitated war, thus undermining British interests on the Arabian Peninsula. The general attitude of His Majesty's government is to consolidate the power of the central government in Asiatic Turkey. And if His Majesty's government were to approach the Ottoman government, as suggested by Sir P. Cox, with a view to concluding direct agreements with this Ibn Saud as an autonomous ruler, it would give rise to suspicion and might have far-reaching and regrettable effects. هذه أول صورة التقطها شكسبير للملك عبد العزيز في الكويت، وطبعا قبلها بفترة كان تعيين شكسبير وكيل سياسي لبريطانيا في الكويت، وطبعا هالتعيين هذا كان نقطة تحول مهمة في لغة الخطابات والتقارير التي كان يبعثها
إلى بريطانيا حيال الملك عبد العزيز. السؤال المهم: لماذا كان شكسبير يرى بأن الملك عبد العزيز هو العربي الأكثر حنكة وقدرة لتمثيل هؤلاء الحكام بالنسبة للجانب البريطاني لعقد اتفاقية مع الملك عبد العزيز في تلك الفترة؟ Shakespeare was the first person to gauge and knowledge, to understand that actually this was a person that the British government should be engaged with. This was a rising star. Shakespeare on the front line was the first person to be able to sit down to talk to him. And what he found was Ibn Saud was a confident man. This was a man who had lived in adversity for most of his childhood and his adult life. And he was struck by Ibn Saud. I think they had a lot in common. They were both very determined, both very confident men. And Ibn Saud needed the support of the British. And Shakespeare was determined to demonstrate that he had the ability to create, to establish a relationship with a future leader. Abdulaziz is a broad-minded, straight man. His reputation amongst Arabs is that of a noble, generous and just man who does not descend to mean actions. على الرغم من التقارير والرسائل اللي كان يرسلها شكسبير إلى بريطانيا لكي يقنع الجانب البريطاني بأهمية العلاقة مع الملك عبد العزيز، إلا أن وزير الخارجية كان يرفض فتح أي حوار واتفاق مع الملك عبد العزيز في تلك الفترة قبل الحرب العالمية الأولى. Sir, with reference to your letter number 487 dated 9th July 1910, I have the honour to state that you should not respond in any way to the overtures of Saud bin Abdulaziz bin Saud bin Faisal. The Foreign Office, on the other hand, felt that they didn't need, at the time, to conduct diplomatic relations with tribes within the centre of the Gulf itself. They just wanted to control the Gulf littoral. And this in part explains why the British were reluctant to engage in negotiations with Ibn Saud. استمر تعنت الخارجية البريطانية المضاد لموظفيها في حكومة الهند إلى أن جاءت سنة 1913. هذه السنة اللي كانت فيها بوادر الحرب العالمية الأولى، وهي المرحلة التمهيدية للحرب العالمية الأولى. أيضاً حدث أمر آخر في الجزيرة العربية. حقق الملك عبد العزيز انتصاراً مدوياً تردد صداه في وزارة غري، الذي راح موظفوه يفتشون في رسائل وتقارير شكسبير بحثاً عن ما يمهد لهم العلاقة مع الملك عبد العزيز. ترى ما هذا الانتصار الذي خرق تعنت الخارجية البريطانية؟ تعالوا نكتشف ما هو الانتصار الذي حققه الملك عبد العزيز والذي أربك الخارجية البريطانية ودفعها لمراجعة موقفها تجاهه. According to reports from authentic sources, bin Saud has occupied Al-Hassa without opposition. Bin Saud is now threatening Qatif and Algiers. انتصار الملك عبد العزيز وضم الأحساء كان من المفاصل المهمة في تاريخ المملكة، خاصة أنه يريد أن يدخل إلى العالم السياسي، إلى المنظومة العالمية. كيف يدخل إليها؟ الآن وصل إلى مياه الخليج العربي، وحينما يصل إلى الخليج العربي معناته أنه رايح يصل حسه إلى السياسة العالمية. لذلك كان موقفه موقف مثبت فعلا لجميع هذه القوى التي كانت لم تكن ترى
الدخول معه في أي علاقة سابقا. أصبح الآن الوضع عكسي. هذا من المدافع العثمانية التي غنمها الملك عبد العزيز بعد استرداد الأحساء عام 1331، وعليه الطغران العثماني الآن واضح ومختوم. فعلا هذا الطغران العثماني صحيح. وأيضا سنة الصلح 1298. نعم صحيح. هذه بقية المدافع. Shakespeare met Ibn Saud just outside Majma in March 1913, and it was just a couple of months before Ibn Saud then captured Al-Hassa. When Shakespeare had returned from the desert, he'd been in the desert for nearly 2-3 months, and he wrote up the fact that he'd just happened to meet Ibn Saud in the desert. By the time he'd written his report, Ibn Saud had captured Al-Hassa, the Ottoman troops and the administrators had been forced off the coast, and there was a strong sense, certainly from the British government, who was at that time more aligned with the Ottoman. There's certainly a friendship, a relationship which they maintained. There was a strong likelihood that they believed that he inspired Ibn Saud to capture Al-Hassa, because it was only then that he would become relevant to the British. When Shakespeare wrote up his meeting with Ibn Saud in 1913, he was disciplined. He was told that he was no longer allowed to explore into the desert, certainly not allowed to go down into the Nejd. And he was told that he was no longer to contact Ibn Saud. There was to be no relationship between them. His Majesty's Secretary of State for India is of the opinion that Captain Shakespeare was ill-advised in proceeding to so great a distance beyond the limits claimed by the Sheikh of Kuwait, and I'm to say that it should be clearly understood in future that the tours of the political agent must, unless otherwise directed by the Government of India, be confined strictly to the limits eventually assigned to Kuwait under the Anglo-Turkish Convention. الراصد للأحداث يكتشف بأن بريطانيا أصبحت في موقف لا تحسد عليه، وزاد تخوفها من تبدل موقف الملك عبد العزيز تجاهها، خصوصا بعد موقفها المتخاذل والصامت من الهجوم العثماني على ساحل العقير. With Ibn Saud's conquests in 1913, this again posed a real dilemma for the British. By quite clearly, he was a very powerful actor. Indeed, he was now an actor in the Gulf region itself. His presence was felt on the coast. And this is why, in some respects, the British approach was Janus-faced. On the one hand, they recognised Ibn Saud as a powerful actor, but on the other hand, they wanted to control his ambition, lest Ibn Saud drag Britain into an unintended war with the Ottoman Empire. In view of the great importance of not arousing the suspicions of the Turkish government at this moment, Sir Edward Grey would be glad if the political agent of Kuwait to be instructed by telegraph to abstain as far as possible from communication with the Emir of Najd and from committing His Majesty's government to any line of policy whatever. Britain really begins to have a big rethink about its position on the Arabian Peninsula with the outbreak of the First World War, and in particular the declaration of war against Britain by the Ottoman Empire. And partly this, of course, is the Ottoman alignment with Germany. لمعت شخصية شكسبير لدى جراي واقتنع بأنه يقرأ الأحداث أفضل من خارجيته. فكيف تعامل الملك عبد العزيز مع هذا الموقف المتبدل؟ So at that point, and particularly in November of 1914, recommendations are being made by the India Office, the representatives such as William Shakespeare, but also
his immediate superior, one Major Knox, that Britain needs to re-evaluate and consider Ibn Saud as a partner. The ultimate value of Ibn Saud is to protect the British flank, to recognise his control of the territories along the Gulf littoral, and to recognise Ibn Saud as the de facto ruler and de jure ruler of these particular territories. And in this regard, Ibn Saud now begins to deal with the British from a position of strength. This plays into Ibn Saud's hands. He has cards to play when it comes to the British, and they are cards that Ibn Saud plays very well indeed. Shakespeare had actually left Kuwait in early 1914. When it became clear that the Turks were going to join the Germans, he was actually recalled and brought back into the India office and given strict orders. He was given a special duty to re-establish communications with Ibn Saud. And he stayed with him for just under 3 weeks, I think maybe 24, 25 days. They started to draw together a treaty. Shakespeare had no mandate for this. He was using his own initiative, as was Ibn Saud. So to have treaty status, which would give him some acknowledgement within the British government. إلى 17 من يناير عام 1915 كان شكسبير على علم بآخر التطورات الممهدة لمعاهدة دارين، لكنه بعد أسبوع واحد فقط لم يكن يعلم بما آلت إليه جهوده التمهيدية للمعاهدة، لأنه مات مقتولاً على أرض معركة جراب يوم 24 يناير. So Shakespeare died whilst he was fighting alongside Ibn Saud's troops. Ibn Saud had strongly urged Shakespeare not to accompany him into battle. So although Shakespeare wasn't initially with the troops as they engaged, he wanted to take a photograph. And so again, this pursuit for knowledge overtook judgment. And so he moved on to the battlefield, set up his camera to try and take some photographs. And when you have between 12 and 15,000 charging men on camels, on horses, on foot, the dust, the chaos would have been immense. The opposing troops swept through and he was shot 3 times and died on the battlefield alongside of another 2,000 men, maybe 1,000 on each side, dead amongst them on the plateau itself. مات شكسبير بعد أن نفخ الروح في العلاقات السعودية البريطانية. لكن السؤال: هل معاهدة دارين التي وقعت في 26 من ديسمبر لسنة 1915 كانت انتصاراً دبلوماسياً للملك عبد العزيز؟ بلا شك كانت مختلفة تماماً عن المعاهدات الأخرى مع القوى المجاورة. ليش؟ لأنه فيها شيء مهم جداً، وهو أحد البنود أنه استقلالية الملك عبد العزيز استقلالاً تاماً، والاعتراف به كحاكم في المناطق التي يحكمها. Reaching an accommodation with Britain in December of 1915 was a real diplomatic coup for Ibn Saud. The British recognised his territorial sovereignty, the first international recognised treaty to do so, and that was a great boon and indeed a great diplomatic coup for Ibn Saud, and very much was the makings of the modern-day kingdom of Saudi Arabia. And to demonstrate how much the treaty meant to the British, although it was signed on the 26th of December 1915, 7 months later it was ratified, which meant it was effectively brought into British law, which recognised in law Ibn Saud as the ruler of Arabia. The British government do acknowledge and admit that Najd, Al-Hassa, Qatif and Jubail and their dependencies and territories, which will be discussed and determined hereafter, and their ports on the shores of the Persian Gulf are the countries of Bin Saud and of his fathers before him, and do hereby recognise the said Bin Saud as the independent ruler thereof and absolute chief of their tribes, and after him his sons and descendants by inheritance.